denunciation of the Orientalists. This applies to some, but not to all. Okay. My professor in Granada was the best and kindest man I've ever known in my life. He was the kind of man I would like to have had as a father and didn't. And he once said to me, if you had been my own son, I couldn't have done more for you. And I said, yes, I know. And the man who chaired the committee that awarded me the doctorate in the Aula Magna of Granada University, the Great Hall, was a Franciscan friar who had been my teacher of Arabic epigraphy when I was an undergraduate and studied under him in the 1950s. So they are not all bad. Diyor ki belki birazcık haksızlık etmiş olabilirim diyor. Benim profesörüm diyor, babam kadar, hatta babam kadar sevdiğim bir insan, bana çok hakkı geçmiştir diyor. Hatta kendi kelimeleriyle benim oğlum olsaydın sana bu kadar emeğim olmazdı diye anlatıyor diyor. I've translated that. So I've translated that for you. Yes. The other question we have is, in terms of science and knowledge, what has the Andalusian civilization given to the world? Okay. Oh, a great deal. The Renaissance couldn't have taken place without Islam. İkinci soru sordum. O da ilime ve bilime katkılar ne oldu Endulusya medeniyeti? It was the Muslim discoveries in fields such as medicine, astronomy, and mathematics that made the Renaissance possible. And what people forget, and what the school books never tell us, is that there were two Renaissances. There was the 12th century Renaissance and the 15th century Renaissance. And the 12th century Renaissance was largely due to the percolation of Islamic science into benighted Europe. And for the centuries until then, between the fall of Rome in the 5th century AD and the 12th century, Europe lived in the Dark Ages. But during the 7 centuries of the Dark Ages, a light from the Muslim universities of Spain, Granada, Cordoba, Seville, Toledo, Zaragoza, etc., all of them, that light shone on a benighted Europe living in darkness. So we should be proud to be Muslims, because the civilization that we take for granted today may not have existed had it not been for the transmission of Islamic knowledge and learning to Europe. Cevabındaki tabii ki o medeniyetin bugünkü medeniyetine çok katkıları oldu. Rönesans'ın oradan o Endülüs medeniyetinin aldığı tıbbi, matematik ve astronomi hakkındaki bilgiler olmasaydı olamazdı. İki tane Rönesans vardı. Birincisi 12. yüzyılda, ikincisi 15. yüzyılda. İkisi de İslam'dan alma. Hele 15. yüzyıldaki İslami toprakların kaybedildikten sonraki aldıkları bilgilerle Rönesans yapabildiklerini anlattı. Ve unutmamız gerekiyor ki 12 ve 15. yüzyıllar arasında Avrupa Dark Ages, yani karanlık zamanını yaşıyordu. Bilgisizlik zamanını yaşıyordu. Ve o karanlığın içindeki ışık Granada'dan, Cordoba'dan, Sevilla'dan, Zaragoza'dan, oralardan geliyordu. Yani o Müslüman topraklarından geliyordu o ışık Avrupa'ya. Bu yüzden dolayı Müslüman olmaktan gurur duymanız lazım ve şükretmeniz lazım. Take a few questions. Şu an 8 dakikamız var. İnşallah soru soralım. Soru soralım. Şeyler bitsin ondan sonra. Efendim hocam? Sizin sorular bitsin ondan sonra cevap. Hocam ama soru bakımından çoğu konuları geçtik, yaptık yani.
Yani bence Sormuş, bir dakika. Endülüs İslam medeniyetinin tekrar Avrupa'da kurma ihtimali var mı? Öyle bir ihtimal varsa hangi ülke ev sahipliği yapabilir? Tekrar bilmiyorum abi. Endülüs İslam medeniyetinin tekrar Avrupa'da kurma ihtimali var mı? Olursa hangi ülke ev sahipliği yapabilir? Öyle bir medeniyet. Okay. He's asking. His question is that is it possible to reform the Andalusian civilization? If so, which people or ethnic groups or jamaats would lead this in your view? It's a difficult question to answer. I thought so, yeah. I can move on to the next. Spain still has colonies in Morocco. Ceuta and Melilla are Spanish enclaves in a Muslim country. Would you say then he's difficult to answer then? It's difficult to answer. Would you say it's difficult to answer then? Yeah, it's very difficult to answer. Zor bir soru diyor, cevap veremezdik diyor. Buyur abi. Brother Jacob, welcome to our community first. Kulağın biraz ağır, evet. Tamam. Şöyle söyleyeyim. İspanya kralı Müslümanlar yaşadığı bölgeyi işgal ettikten sonra kütüphaneleri çıkarıp yaktığı ve kendisinin de okuma yazma bilmemekliğiyle övündüğü doğru mu? Eğer bu doğruysa bugünkü İspanya veya Avrupa bugünkü seviyeye gelebilmesinde hangi sebebi sarıldı ve geldi? Şimdi sorunuz diyorsunuz ki birincisi Ferdinand okuma yazması var mıydı yok muydu? Şimdi İkincisi Müslümanlara kütüphane yurtlarını işgal edince evet, tüm kitapları yakmış diye duyduk biz. Evet. Ve ayrıca ben okuma yazma bilmiyorum, çok da gururluyum demiş. Evet. Evet. Eğer bu doğru Böyle bir şey var mı? Avrupa dünyası bu şartlarda hangi sebeple şu andaki güne geldi, bu seviyeye geldi? Hangi sebep onları motive etti ve So, soruyu herkes duydu galiba. Shall I say in English? Yo, ben de yaparım. His question is that to our understanding or knowledge, King Ferdinand was illiterate, and when he entered the Granada, the Muslim libraries, he burnt and destroyed all the texts. That was Cardinal Cisneros in 1499, when the Holy Inquisition was set loose on the Muslims. They burned not the entire library of the Muslim University of Granada, because they accepted from it, reserved the medical texts which were sent to the university in Spain, of which Cardinal Cisneros was the vice chancellor, because Christians, like all of us, do not want to die. And so the medical texts were excluded from the burning. And I have been able, if any of you come to Granada when I am there, I can take you to the exact spot where the library of the Arab University of Granada was burned. And it's not where people think it is today. It was in Baba Ramla. Now, in Spanish Arabic, there is a linguistic phenomenon known as al-imala, which means that the long A, alif, is pronounced as long I. So Bab becomes Bib. And if you go there to Spain, you'll find there's a big square in the middle of Granada called Biba Rambla. And most people think it was there that the books were burned. In fact, it was slightly off in a street in one corner. But I would need to take you there in order to point out the exact spot. The second part of the question was that if they destroyed, except for the medical text, all this text, how was the West able to, or Europe able to develop so much? What reason made them to develop and came to today?
Yani Avrupa'nın bugün bilimde, ilimde, teknikte, teknolojide gelişmesinin Endülüs Müslümanların, Could we- bilim adamlarının etkisi, Could we say that katkısı. what was the input from the knowledge in Andalusia, Granada, that did or did not assist in the development in Europe? Çünkü biz burada İngiltere'deki müzelere gezip Again, gördüğümüz I zaman find the question somewhat vague and difficult to answer. Soru tam olmadı yani. Çünkü bak Sorunun bir cevabı yok. diyor ki İslam orada bir medeniyet kurdu. Bu medeniyet yıkıldı. Bunlar bu medeniyetten ne kullandılar da bugünkü medeniyete ulaştılar? Şimdi cevap verdiysek şu bir dakika bir klarife edeyim. Diyor ki klarife etti kendisi. Kral Ferdinand'ın yakmadığını aslında Kardinal Tiskeras diye bir şahıs 1499'da Granada girince yaktığını ama tek kurtardığı kitaplar tıp kitaplarıydı. Bunları Madrid'deki üniversiteye yolladı. Çünkü aynı zamanda oranın başkanıymış. Onun üstündekilerin hepsini yakmış. Yani anlaşılıyor ki demek ki onun dışında hepsi yanılmış yani. Bayağı bir bilgi kaybı olmuş. Kitapları yapmamışlar, diğerlerini yapmışlar. Evet. Ferdinand'ın okuma yazma bilmediği doğru mu? Sorar mısın? Övündüğü de doğru mu? I recommend everyone here to take the train to Bournemouth tomorrow. Yeah. And go to the art gallery there, which is right in the center of town, but on the brink of the sea. And there you will see a painting by a famous Victorian artist. His name slips my mind at the moment, and it is entitled The Forcible Baptism of the Moors of Granada. And it shows Cardinal Cisneros sitting there on a chair, and the Muslims being paraded before him, some of them young girls, and all of them forced to take baptism. O süreyi siz Ben de bir soru soracağım. Başka soru alalım. bir dakika. 2 dakikamız kaldı. Bu 2 dakikamız şey kaldı. sorayım. Ya da yap. Brother, is that true that the Ferdinand wasn't knowing how to write and read, and he was proud of it? I didn't hear the question properly because the microphone was too near to the Is the speaker's mouth. King Ferdinand? Yeah. Is the King Ferdinand 1 illiterate? 2 proud to be illiterate? Was he? Well, that I wouldn't know. Only Ferdinand, maybe his wife, knows that. But the level of literacy was very low in Spain at that time and continued to be so right into the 20th century. İnşallah ikramlarla hocamıza daha çok soru sorabilirsiniz. Son ifade ettiği herkese büyük tavsiyesi var. O da herkesin Bournemouth'a gidip Bournemouth'taki müzedeki bir resim var. Victoria zamanında yapılmış. Forcible Baptism of the Moors of Granada. Yani zorla Hristiyanlaştırılan Müslümanların bir resmi var. Bunu herkese görmeyi yarın trene binip hep beraber gitmenizi tavsiye etti. Geri kalan sorunuzı Ömer Hocam'ın bir sorusu var. tamam. Son soru Ömer hocamızın hakkı. Benim de vardı. Şimdi İkramda yaparsın. bir İngiliz Sakson kralı var. Offa diye. Bu İngiliz kralın bir yüzünde kendisinin resmi olduğu, bir yüzünde de La ilahe illallah yazan İngiliz altın paraları var. Bu paralar bugün British Museum'da gidenler görebiliyor. Bu paraların Endülüs'ten gelen Müslümanların buraya İslam getirdiği, kralın da bir ilgi gösterdiği İslam'a. Fakat sonraki senelerde kral İslam'ı anlatacak insanlar istediği zaman da Endülüs kendi içindeki karışıklık sebebiyle skolar, Müslüman hocalar göndermediği söyleniyor. İngiltere ile Endülüs arasında bu bir İslam geçişkenliği oldu mu tarihte? Bu olay hakkında bir bilgisi var mı? The final question is in relation to the link between England or the UK and Andalusia. There's a coin in the British Museum by King Offa of Mercia. That's right. And Which he's got on one is side. the proof that Muslims were in Britain in the 8th century. Bu bir kanıttır. Müslümanların dinar. burada olduğuna, o 8. yüzyılda Müslüman olduğuna bir kanıttır o para ilk başta diyor. The question is though, on top of that, is that they were here. This king had his name on one side and La ilaha on the other side. Muhammad But Rasulullah. due to the issues in Andalusia, the infighting in Andalusia, they were unable to send further
imams and sheikhs to spread Islam in Mercia. Is this true? I don't think so. It would have been very difficult for Dawah to be carried out in Britain at that time. But Offa's dinar shows that there were already Muslims in Britain, or at least in England, in Mercia, because England did not exist. It was divided into a number of small states. And Mercia corresponds to where the Midlands are today. And Offa's Dyke is the ditch separating Mercia from Wales. And this coin was coined, I mean, if you're going to Offa wanted to break into the Mediterranean trade. And to that end, he pretended to be a Muslim by having the Kalima Sharifa written on not one dinar, there must have been many dinars. And if you were going to trade with a foreign country, you need not only dinars, you need dirhams, silver for change, and you need fulus, copper for small change. And strangely enough, none of this survives. Only offers dinar. Cevaben dedi ki o zamanda yani 8. yüzyılda burada dava yapmak çok zor olurdu diyor. Ama diyor Offa kralı bütün İngiltere'nin kralı değildi. O zaman beylikler vardı aynı Osmanlı'da olduğu gibi. O da Mercia, bugünkü Galler, Liverpool arasındaki bölgenin kralıydı. Ve niyeti Mediterranean trade you want to enter? Mediterranean trade. Akdeniz'deki ticarete katılmak istiyordu. Böylece kendisini Müslüman sunup aynı zamanda Müslüman paralar basıyordu ki buna girebilmesi için. Son bu. Yeah, the chairman referred to the Mediterranean trade web. Hocam ikramda sorun. Yoksa konumuz this is very important because Offa's dinar is not an isolated phenomenon. The trade was with Cornwall because of zinc. You cannot make bronze without zinc. And if you can't have zinc, you can't have bronze, it means you cannot make weapons, swords, for instance. And you cannot even make cooking vessels. So the trade with Cornwall was tremendous. And the Muslims would voyage to the south coast of England, and sometimes the ships, when they arrived, were condemned as unseaworthy. And these Muslims must have settled on British soil, maybe to be repatriated when the next ship came to take them back to North Africa. So we do not know where these people prayed in the meantime, but we know that there were a group of secret Muslims practicing Islam in London in the 17th century. And one of them was practicing as a solicitor. And how is this possible? Because that is not part of the Sharia. And the first translation of the Quran into English was done from a French translation of the Quran, and it was going to be published after the Civil War between the king and Cromwell, and Cromwell's censors had the pages burned before they were in fact distributed. So the history of Islam in Britain, I'm writing it at the moment. So when the book comes out, you'll learn a lot more about this, inshallah. Yani diyor ki aslında İngiltere'nin İslam'la bağlılığı sadece Offa'yla bağlı değil. Aynı zamanda bugünkü Cornwall yani İngiltere'nin güneybatısındaki bölgede zinc vardı. O zinkle de silah olsun, mutfaktaki demir eşya olsun o yapılıyordu bronz şeklinde. Onsuz olmuyordu. Hatta Müslümanların gemilerinin gelip dönemediğini ve burada kaldığını
Yani çünkü zinc almaya gelip geri gidemediklerinden dolayı burada kaldıklarını, nerede kıldıklarını namazları bilemiyoruz. Hatta 1700'lerde bir sayılı şeklinde Londra'da Müslümanlar vardı ve birisi de avukat görevini bile yapıyordu. Bunun hakkında bilgilerimiz var. Kendisinin bir kitap yazdığını yakın zamanda çıktığında inşallah hepimize haber olur. İnşallah hepimizin eline geçer. Sizin babınıza ağzına sağlık diyeceğim. Everyone, thank you for your time and your knowledge as well. Okay. Thank you very much. Anytime you want, I can. Evet brother, thank you very much. Cezakallahu hayran. Şimdi inşallah kardeşlerimiz size bir ikram